يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. برادران و خواهران محترم، امروز روز 27 ماه مبارک رمضان بود. فردا روز 28، امشب شب 28 هست. تقریبا انشاءالله که دو شب، سه شب دیگه مانده، دو شب دیگه 29 میگه انشاءالله که رمضان به اختتام میرسه و قسمی که خداوند امکان میفرماید ایام معدودات، یعنی روزهای شمرده شده هست، معدود هست، یعنی لایتناهی نیست، تمام سال نیست، یک ماه هست و هم روزهای شمرده شده و اون واقعا اون ماه و اون روزهای شمرده شده روز به اختتام هست و الحمدلله خداوند تعالی عبادات ما را قبول کنه و محبت ما را بیفزاید. اون محبتی که در بین خود داشته باشی یکی به دیگر و اون محبتی که محبت پروردگار ما باشه، پروردگار خود دوست داشته باشیم، رسول پروردگار دوست داشته باشیم و مسلمان ها هر جایی که هستیم، هر جایی که مسلمان هست برادر ماست، هر جایی که مسلمان هست به هر شکل و قیافه‌ای که هست و نام و نشانی که هست مسلمان هست برادر ماست. یک محبتی، یک مسئولیتی ما وظیفه مسلمان راجع به تمام برادران داریم و محبت داشتن محبت در بین مسلمان ها یک چیز حتمی و این سبب دخول جنت میشه، سبب دخول جنت میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که والذی نفسی بیده، قسم است به اون ذاتی که نفس من روح من در قبضه زو هست، در دست زو هست که لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. شما جنت داخل شده نمیتونید تا ایمان نیارید. جنت بدون ایمان حاصل نمیشه. جنت بدون ایمان نیست. جنت نمیبینید تا ایمان نداشته باشید. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. و ایمان نیست تا که محبت نداشته باشید. سعی کنید جنت مربوط به ایمان هست، منوط به ایمان هست و ایمان منوط به محبت هست که یکی به دیگه محبت داشته باشیم. حتی تحابوا و اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم. میگه یا ما به شما چیزی را خبر ندم، اگه او را شما انجام بدین محبت شما را می افزاید. او چی است؟ افشوا السلام بینکم. شما سلام رواج بدین در بین خود، سلام رواج بدین در بین خود، این افزایش محبت از در بین شما. یعنی سلام دادن این محبت می افزاید. محبت و ایمان منجر میشه و ایمان به دخول جنت، داخل شدن بهشت مربوط ایمان است و ایمان مربوط محبت است و محبت هم اضافه میشه توسط افشا و یا رواج دادن ترویج سلام. و سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته احبنی الله و احبنی الناس. متوجه شدن؟ سوال بسیار سوال مهم است که یا رسول الله و مو عمل مرا هدایت کو، پر او عمل را نشان بده که او عمل را اگر انجام بدم مرا خداوند دوست خواهد داشت و مردم مرا دوست خواهد داشت. یعنی او عملی که باعث دوستی خداوند میشه و عملی که باعث دوستی مردم میشه او کدام؟ یعنی ببینید این سوال بسیار مهم است که مورد پسند پروردگار قرار گیریم، مورد پسند مردم قرار بگیریم. اینجا تمام مورد پسند پروردگار هم نیست، پسند مردم هم بسیار مهم است. یعنی پسند مردم مهم است که ما در بین مردم زندگی میکنیم، باید در بین مردم هم محبوب باشیم، پیش پروردگار خدا محبوب باشیم و پیش مردم که در بین مردم زندگی میکنیم در بین مردم هم محبوبیت داشته باشیم. یعنی همیتونی اگر عمل را من نشان بده یا رسول الله که اگر او عمل را من انجام بدم من محبوب پروردگار باشم و محبوب در بین مردم باشم. همین کدام عمل است؟ سوال بسیار سوال جامعی است، بسیار مهم است. رسول الله صلی الله علیه و هم بسیار درست و بجای میفرماید فقال ازهد فی الدنیا یحبک الله. میگه زهد اختیار کن در دنیا
یعنی دنیا را در دنیا زاهد باش. زاهد یعنی بی‌پروا. پروای دنیا را نکن. به دنیا دل مبر. زهد و زاهد باش، به دنیا دل مبر، خداوند تو را دوست می داشته باشد. و زهد فی ما عند الناس یحبک الناس. و زهد که در اون چیزی که در دست مردم هست، پیش مردم هست، به او توجه نکن. و او مثلا حسادت نکو، مردم تو را دوست می داشته باشه. بگه این نسخه است که اگر کسی بخواهد که محبوب پروردگار باشه، زاهد در دنیا باشه. زاهد در دنیا به معنای چیزی نیست که ترک دنیاست، که هیچ چیز از دنیا استفاده نکنی. این زهد نمیگه. زهد در دنیا به اندازه میگیریم که شما را ضرورت دنیا و آخرت تان است. اون چیزی که به شما نفع میرسانه از اون چیز میگیریم، چیزی که نفع نمیرسانه از اون نمیگیریم، اضافتر از اون نمیگیریم، اون چیزی که منفعت داره از اون میگیریم، از اون که بالاتر باشه نمیگیریم. این زهد میگه. زهد به ترک دنیا نیست که بگی که من هیچ در دنیا کار ندارم، در زندگی، در اجتماع، در مردم خلق نیستم، نمیخوام خلق باشم. این زاهد نیست، این زهد نیست. و همچنان اون چیزی که بر کسی خداوند متعال ارزانی کرده داده که زنا حسادت نکنید، چشمتان به اونا نندوزید که بگویید که فلانی از این داره من هم داشته باشم، که زیاد سالی و شریکی کنید. اگر کسی سالی و شریکی کنید مردم با شما را دوست نمی داشته باشن. دیگه اون ترک کنید اون چیزی که پیش مردم هست، نظر به او و خواهش از او را، چیزی که پیش مردم هست خواهش از او را شما ترک کنید، مردم شما را دوست می داشته باشن. دیگه این همین نسخه بسیار کامیابی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام فرمودن. So in these two very comprehensive hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first one, that entrance of Jannah depends on Iman. That you will not enter Jannah until you believe. So faith, belief is the prerequisite for entrance of Jannah. Without Iman and faith, there is no Jannah. And then Iman and faith, that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. And you will not be having faith until you love each other. Until you love each other. So without loving each other, there is no faith. You can have faith and you hate each other. You are hating people. You are hating the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You can have faith. It's not a faith. So faith is something that you have love towards each other, and you have coexistence with each other, and you want something for yourself, that's what you want for other people. And then Prophet ﷺ said, shouldn't I inform you of that thing? If you do, it will increase your love. So that is to spread salam among yourself. To say salam alaikum to everybody. تقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف. To say salam to the one that you know or you don't know. There are a lot of people, if they don't know each other, they won't say salam. It's passed by to people, even the masjid, they come to the masjid for many days, many months, but they don't say salam to each other, we don't know each other. So what type of coming to the masjid is this? That if you are gathering in under the same roof 5 times, 2 times, 1 time, and then you don't say salam to each other, and then you don't talk to each other, so this increase your mahabba. Increase your mahabba is leading you towards the faith, and faith leading you towards Jannah. And that's what the Prophet ﷺ said. And also, Rasulullah ﷺ, to a person who asked him, Ya Rasulullah, direct me or instruct me towards an action, towards the deed, that if I do it, I will be a beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will love me. And I will be a beloved person among the people. People will love me. What is that action? What is that deed? If I do it, Allah will love me and people will love me. Well, everybody is in need of being to be beloved of the people, beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. So you need to be loved by Allah, you need to be loved by the people. Here it says that be loved by the people too. Not only loved by Allah, loved by the people too. So because we live in the society, everywhere we are, so we are interacting with the people. So if we don't love the people, people don't love us, what type of society would be that? So that would be hatred, and that would be animosity towards each other, no love. So in this case, Prophet ﷺ said, Izhad fi dunya, renounce what is in dunya, Allah will love you.
don't attach to dunya that much, that more than what you need. So zuhud in dunya is not a complete renunciation of the dunya. So no, Allah has created us in this dunya and the surface of the earth and this planet, and our mission is to استعمار استعمركم فيها, that Allah has established us on the earth. So we have to build the earth. We have to build our life on earth. So zuhud doesn't mean to just completely abandon the life of this dunya. No, zuhud is to take what is beneficial to you. Don't just longing to those things which are not belong to you, which are not beneficial to you. So that if you renounce what is in this dunya, Allah will love you. And don't attach yourself to the dunya, Allah will love you. And don't and renounce what is in the hands of the people, people will love you. So there's competition, there's jealousy. That if someone has something, that you want the same thing, or you want to that person to be deprived and you will be given. So that is a jealousy, that's haram. So if you have that type of jealousy, people will not love you. So leave jealousy, leave what people has blessed with, and may Allah bless them with, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala for yourself. So people will love you. So love of Allah and love of the people, this is what we need to do. And also, if Allah subhanahu wa ta'ala loves you, that's the ultimate love, that everybody will love you. If you please Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah is pleased with you, the rest of the creation will be pleased with you too. So there's a beautiful hadith, Abu Hurairah said, إذا أحب العبد إذا أحب الله العبد إذا أحب الله العبد نادى جبريل. So if Allah subhanahu wa ta'ala loved a person, then he will call the Jibreel, that إن الله يحب فلانا فأحبه. So Allah subhanahu wa ta'ala loved this person, you love him too. So love of Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah loves you, if Allah loves you, Allah will call Jibreel, say that so and so, I love him and you love him too. And then فَيُحِبُّهُ Jibreel. Jibreel also loved that person. And then فَيُنَادِي Jibreel, then Jibreel will call in the heavens, in the inhabitants of the heavens. في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. So in the heavens, Jibreel will call and then Jibreel will announce that Allah loves so and so and you all love that person. And then that all the creation who are in the heavens, they will love that person. And then Prophet said, ثم يودع له القبول في الأرض. Then that person is accepted in the earth by all people. The people also accept this person and love this person. So the main goal, the main thing in this month of Ramadan was to gain taqwa, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to be God conscious, to be God alert, to get closer and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. If you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah loves you. Allah loves you. And then due to the love of Allah subhanahu wa ta'ala in the Hadith al-Qudsi, that Allah loves a person, that He said in Hadith al-Qudsi, that ما زال يتقرب عبدي إلي بالنوافل أو بما افترضته عليه. So a person is getting closer and closer to me with the obligatory actions, and then with the extra the actions like sunnah in nawafil, then until I love him. The Allah say, until I love that person. The person get closer to me until I love him. Once I loved him, أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به. So then I become his eyes that he is looking with. I become his ear that he is listening with. I become his hand that he is touching with. So what does it mean? It's not. It means that that person who is a beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala, he will look at things as Allah ordered him to look. As Allah is pleased with that thing to look. And he will hear those things that Allah is pleased with those things that you hear. And you will go towards this thing and you will touch those things that Allah is pleased with those things to be touched. Because those things are halal things to do.
So this is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So love, if we are loved by Allah subhanahu wa ta'ala, so the Ahlul Sama, all the heavens, the dwellers of the heaven will love us, and that love will be accepted on the earth. And then Allah subhanahu wa ta'ala will become anything that we do is approved by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah approved that thing. The way that Allah guide us, our hearing also guide us our eyes to do or to see or to touch. All those will be by the permission and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers and sisters, these days, this month, alhamdulillah, went very fast. So we can imagine that this Friday will be the last Friday of the month of Ramadan tomorrow. Tomorrow is the last Friday of this month of Ramadan. So there are no more than 3 days. Maximum 3 days are left. Tomorrow and day after tomorrow and day after tomorrow, those 3 days are left. So the month has passed. But the lucky person is the person that who is forgiven. So, and the person that will رغم أنف رجل شهد رمضان ولم يغفر له. And that person is ruined. The one who witnessed the month of Ramadan and he is not forgiven. He is not forgiven. Because the chances of being forgiven during this month was so high, the gates of heaven, the gates of Jannah was open, wide open, the gates of hellfire was closed, and the shayateen were chained. So all this opportunity was there. But if still there are people, they are not coming and not seizing this opportunity to be forgiven, so when they will be forgiven? What time that we are waiting that time will come that these people will be forgiven? So this is something that we need to, inshallah, still there are 2-3 days. Still we need to think and review and reflect upon our past and what we are doing and what we did and what we could change in the future. And also the end of Ramadan doesn't mean the end of our life. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. So we are not Ramadani. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. Be Rabbani, be that who is following the Rabb, not be the one that who is knows Allah only in the month of Ramadan. So that's one of the say بئس القوم الذي لا يعرفون الله إلا في رمضان. That's worst type of people. They don't know their Lord except in the month of Ramadan. So alhamdulillah, and may Allah accept our fasting and our qiyam and our good deeds, and still a chance inshallah, and we will hope that we will be forgiven, and still we continue what we have built during the month of Ramadan to continue in the month of Shawwal. Allah is the month of Ramadan and the month of Shawwal too. So everything is inshallah wide open there too.